Untuk Cokro TV, selamat ya. Subscribernya sudah lebih dari 1 juta. Mudah-mudahan beritanya makin mengedukasi, makin memberikan informasi yang berimbang, dan tentu saja selalu menjaga marwah bangsa dan negara. Ada pertunjukan dagelan yang diperankan oleh anggota DPRD DKI kemarin saat rapat paripurna membahas Perda Tata Ruang dan Zonasi. Mereka ramai-ramai walkout. Saat itu, fraksi PSI sedang memberikan pandangan umumnya. Kita tahu sebabnya. Bukan karena para anggota DPRD itu sedang memperjuangkan aspirasi politik soal zonasi dan tata ruang, tapi karena mereka sebel sama PSI. Semua anggota DPRD DKI itu ngambek karena mimpi mereka berfoya-foya dengan anggaran APBD luluh lantak. Sebabnya kenapa? Sebabnya PSI menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD dalam pembahasan APBD. Teman-teman PSI merasa cukup dengan pendapatannya sekarang. Bayangin, tadinya setiap anggota DPRD rencananya bakal menerima jatah 8,3 miliar rupiah setahun atau sekitar 700 juta sebulan. Naik berkali lipat dari jumlah pendapatan mereka sebelumnya. Untuk membahasnya juga dilakukan ngumpet-ngumpet. Rakyat nggak bisa mengawasi karena rencana anggarannya nggak dipublikasi di website pemerintah DKI. Gara-gara penolakan PSI, mimpi anggota DPRD untuk berfoya-foya jadi melayang. Mirip mimpi basah tapi dibangunin saat sebelum klimaks. Kentang banget kan? Kalau dipikir-pikir, jika pun nggak ada kenaikan, sebetulnya anggota DPRD DKI sudah dapat gaji dan tunjangan yang lumayan besar. Sebagai kota yang padat, Jakarta masih perlu banyak biaya agar rakyatnya sejahtera. Kalau budget untuk membiayai kebutuhan DPRD saja yang jumlahnya cuma 106 orang sampai 880 miliar setahun, ini kan berlebihan. Iya, APBD DKI emang lumayan. Untuk 2021 angkanya sekitar 82,5 triliun. Anggaran itu sebetulnya cukup jika digunakan dengan baik dan efisien. Tapi mau anggaran sebesar apapun ya pasti kurang kalau untuk memenuhi keserakahan segelintir orang. Dulu, Ahok sebagai gubernur Jakarta melawan keserakahan model seperti itu. Ia berhadapan dengan hampir semua kekuatan politik di DPRD. Saat membahas anggaran, kita ingat coretan Ahok yang fenomenal itu. Pemahaman nenek lu, kata Ahok. Ahok menolak APBD DKI buat bancakan. Ia berusaha menjaga duit rakyat agar tidak digerogoti para pengutil, baik pengutil secara formal maupun pengutil informal. Di zaman Ahok, para anggota DPRD DKI kayak puasa panjang. Sialnya, setelah Ahok nggak ada, di DPRD ada 8 anak muda dari PSI yang terpilih untuk duduk di lembaga legislatif tersebut. Awalnya anak-anak muda ini masih dianggap ijo, gampang ditekan dan diarahkan. Nyatanya nggak begitu. Anak-anak muda dari PSI ini lumayan gahar. Kita ingatlah isu soal lem Aibon, isu soal penolakan pertanggungjawaban gubernur. Puncaknya saat mereka menolak dengan tegas kenaikan anggaran DPRD yang gila-gilaan kemarin. Benar kata Ahok dalam sebuah video ketika ia ngobrol dengan 5 anggota DPRD dari PDIP. Kata Ahok, kalau mau menguji orang, ujilah dia dengan kekuasaan. Banyak orang yang gampang teriak idealis saat sebelum berkuasa, tapi begitu mendapatkan kekuasaan biasanya mendem, diem, melempem, menikmati rejeki yang mengalir. Nah,
Anak-anak muda PSI ini yang duduk di DPRD DKI itu kini mereka punya kekuasaan. Mereka ikut menentukan besaran APBD DKI dan ikut menentukan ke arah mana alokasi anggarannya. Termasuk anggaran buat dirinya sendiri. Tapi kalau angkanya terlalu fantastis, bahkan untuk dirinya sendiri mereka menolak. Mereka nggak mau mengikuti para seniornya dari partai lain yang terbiasa pesta anggaran seperti di zaman Ahok dulu yang ditolak dengan pemahaman nenek lu. Kalau dulu para politisi itu memusuhi Ahok sedemikian rupa, kini mereka ramai-ramai memusuhi PSI. Partai kecil ini dikeroyok ramai-ramai. Bentuk permusuhan yang ditampilkan sangat telanjang. Mereka meninggalkan ruangan rapat paripurna saat fraksi PSI dijadwalkan menyampaikan pandangan fraksinya. Kelakuan mereka ini mirip kayak anak-anak kecil di TK Tumben Lestari pas lagi ngambek. Sudah terlalu lama negeri ini digarong oleh petinggi-petingginya sendiri. Sudah terlalu lama kita membiarkan para politisi menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Sudah terlalu telanjang kemewahan yang ditampilkan para politisi itu di depan hidung kita. Terkadang semua fenomena itu membuat kita muak dengan yang namanya politik. Tapi kita nggak bisa meninggalkan politik betapapun busuknya itu. Sebab dari politiklah nasib rakyat sangat ditentukan. Kini yang kita perlukan adalah mendorong orang-orang baik masuk ke politik. Kita sebagai masyarakat berdiri di belakang mereka yang mau bersusah-susah menjaga amanah dan duit rakyat yang ditanggungjawabkan di pundaknya atau di tangannya. Kita wajib mendukung siapa saja yang berusaha keras memperbaiki budaya politik kita yang kusut ini. Sekarang biarlah PSI ditinggal seluruh politisi di DPRD DKI saat sedang menyampaikan pandangan fraksinya. Kita tahu langkah itu semacam tekanan psikologis agar anak-anak muda dari PSI ini menyerah, agar mereka ikut arus. Yang kita harapkan dari PSI, mereka nggak menyerah. Mereka tetap mau berdiri tegak meskipun melawan arus yang sangat deras, meskipun mereka dikucilkan. Yakin saja, jika mereka konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, jika mereka serius menjaga setiap sen duit rakyat, mereka tidak pernah sendiri. Karena rakyat yang amanahnya dijaga pasti akan senang. Di ruang sidang kemarin, PSI emang ditinggal sendirian. Tapi cobalah anak-anak muda PSI tengok keluar ruangan sidang mereka. Lihat ke jalan-jalan, ke pasar atau ke lapangan. Tengok slum-slum dekil di Jakarta, di sana rakyat Jakarta ada bersama mereka. Mendukung siapa saja yang mendedikasikan dirinya sebagai anjing penjaga. Yang menjaga setiap sen duit kita. Buat teman-teman PSI, kami berharap teruslah berdiri tegak. Teruslah melawan arus apabila itu arus kotor yang membahayakan kehidupan kita. Percayalah, Anda semua nggak sendiri. Kami rakyat Jakarta berharap setiap amanah yang ada di pundak Anda dijalankan dengan baik. Saya hanya mengajak kita semua berpikir. Soal kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih. Hi, for Jokro TV, congratulations! You have more than 1 million subscribers. Hopefully the news is more educational, provide balanced information, and of course always protect the name of the nation and state. There was a slapstick performance play by members of the DKI DPRD yesterday.
during a planner meeting discussion spatial planning and zoning. They walked out a lot. At the time, the passive function was giving it its general view. We know why. Not because the DPRD members are fighting for political aspiration regarding zoning and spatial planning, but because they were upset with PSE. All the members of the DKI DPRD were sulking because their dream of spending money on the APBD budget were crushed. The reason why? Because PSE refused to raise salaries and allowance for DPRD members in the APBD discussion. PSE friends are satisfied with their current income. Imagine previously each member of the DPRD was planning to receive an allotment 83 billion year or around 700 million a month. Up many times the amount of their previous income. To discuss it is also done secretly. The people cannot monitor it because the budget plan is not published on the DKI government website. Because of PSE refusal, the dream of DPRD members to spend extravagantly is like of half different way. Like a wet dream that is awakened before the climate very potato, right? If you think about it, even if there was no increase, actually members of the DKI DPRD would have received quite a large salary and allowances. As a dense city, Jakarta still needs a lot of money to make its people prosperous. If the budget to finance the need of the DPRD alone, the amount is only 106 people to 888 billion a year. This is too much. Yes, DKI APBD is indeed quite good. For 2021, the figure is around 825 trillion. The budget is actually sufficient if used properly and effectively. But if you want a budget of any size, it is definitely not enough to fulfill the greed of a few people. In the past, Ahok as governor of Jakarta was again the greed of such models. He faced also all political force in the DPRD when discussing the budget. We remember Ahok's phenomenal scribble. Your grandmother understand, Ahok said. Ahok refused to make the DKI APBD into a bankroll. He tried to keep people's money from being eaten by shoplifters. The climax was when they firmly rejected the crazy DPRD budget increase yesterday. Ahok said it was true in a video when he chatted with Amy, a member of the DPRD from PDIP. Ahok said if you want to test someone, test him with power. There are many people who easily thought idealistic before coming to power, but once it gets power, it is usually cool, silent, sluggish, and you're the substance that flows. Now, the substance that flows, DKI DPRD now have power. They participate in determining the amount of the DKI APBD and participate in determining which direction the budget allocation will go, including a budget for himself. But if the numbers are too fantastic, even to themselves, they refuse. They don't want to follow their senior from other parties who are used to budget parties, like in the day of Ahok Duku, who was rejected by your grandfather understanding. In the past, the political were hostile to Ahok in such a way. Now they are opposed against PSE. This small party was mobbed by the crowd.
the form of hospitality that is displayed is very naked. They left the plenary meeting room when the PSE function was scheduled to present its fiction view. The behavior is similar to that of small children in Tumenlestari kindergarten when they are cranky. It has been too long since this country has been run by its own high-ranking official. For far too long, we have allowed politicians to use their power for their own benefit and that of their group. It is to make the luxury that politicians display before our noses. Sometimes all these phenomena make us sick of politics, but we can't leave politics, no matter how bad it is, because from politics the fate of the people is very much determined. Now what is needed is to pass good people into politics. We as a society stand behind those who are willing to go to great lengths to maintain the trust and money of the people who are account for on their shoulders, or hence we must support anyone who try hard to fix this tangled political culture. Now let all politicians in the DKI DPRD leave PSI while conveying the view of their function. We know that this step is a kind of psychological pressure so that these young people from PS give up, so that they go with the flow. What we expect from PSE, they don't give up. They still want to stand up straight, even against a very strong current. Even though they were obstructed, sure, if they consistently fight for the interests of the people, if they are serious about keeping every penny of the people's money, they are never alone, because the people whose trust is maintained will surely be happy. In the courtroom yesterday, PSE was left alone, but the PSE youth tried to look outside their courtroom. Look at the street, to the market or to the field. Look at the dirty slum in Jakarta. There the people of Jakarta are with them. Support anyone who dedicates himself as a guard dog, who keeps every penny of our money. For PSE friends, we hope that you will continue to stand tall. Keep going against the current if it is a dirty current which endangers our life. Trust me, you are not alone. We, the people of Jakarta, hope that every minute that is on your shoulders is carried out well. I'm just asking us all to think. This conclusion is up to you. Thank you.